家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。大家一下都用南干，给早期嘅客家先民有一項東西麼？當然係有啊，也得用禾稈做成有保暖功能嘅茶雕，佢哋研究向下來認識下客家先民嘅生活智慧。Cha Deo means tea nest in the Hakka dialect. It's an invention that arose from a bird-raising craze in the 1940s and 50s in the Miaoli area when avian breeders started weaving nests for their birds. These woven nests were later adapted to become a practical tool for keeping tea warm. Hakka people use straw and shape them into round-shaped nests, then place teapots filled with hot tea inside. The nest was lined with cotton, thus creating an insulation layer that would keep their tea hot. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。Leo， 你剛剛講的那個茶雕啊，我看過，它好像是用稻草做的，對不對？對，你覺得它的外形有沒有像鳥巢啊？有啦，對，就是茶雕的雕哈，就是鳥窩的那個意思。哦，了解。然後呢，在差不多是40-50年代的時候，那時候台灣曾經有一股養鳥潮，所以呢，就很多人會有用手工的方式去做那個鳥窩。然後呢，就有一個法雲式的一個師傅呢，他就把這個像手藝把它結合起來，把它做大一點，做成是這個茶壺的窩，就可以把茶壺也包起來。對，這個茶雕做出來哦，茶壺放進去還是空空的哦，所以就要塞一些棉花棉布在裡面，然後變得非常的密實。然後呢，就把這茶壺放到裡面，保溫效果可以有10幾個小時。哎呦，真的哦，所以它有些內裝在裡面。對，這應該是以前的人啊，看到那個鳥啊在樹上，對不對？有鳥巢，然後呢，就等於像一個家一樣，還蠻溫暖的。沒想到拿來應用，還真的可以有保溫的效果。沒錯，這不錯。但後來就從這邊發展變成了這個茶雕這樣的一個形式啊，所以在華語叫茶書、茶壽。哦，茶壽是我們國語講的，然後茶雕就是客語。All right， 所以在這個地方，可能我去這邊的老街可以買到這些手工藝品咯。沒錯，到苗栗的這個文水啊，那邊就很多。太好了，去買幾個回來。好，改天呢泡一壺茶，然後呢用這個茶雕好好讓它保溫個好幾個小時咯。是的。All right, let's teach you some of these phrases in Hakka. 我們來教幾個客語單字，包括這個 tea nest, which acts like a warmer, a thermos insulation bottle, you know, 叫做茶壽，但是客語是茶雕。Okay. And finally, the function is to keep things warm, 也就是保溫。保暖。That's heat insulation or heat preservation. And there you have it. That's a nice nifty gadget from the Hakka culture. And that's today's talk about Hakka. 什麼大家？俺是誰張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.